here and I was in South Sudan. هم كانوا هنا وأنا كنت في الجنوب. بعد الحاجة حمسني وخلاني But what made me to be excited أكون مبسوط and very excited that they are still doing the will of God. إنه هم لسه قاعدين يعملوا إرادة الله. Hallelujah. Praise the Lord. أنا سمعت أخبار إن أي زول يجي مصر هنا بخلي يجيب يقف في بيت أجاتي. I heard that everyone in Egypt here they leave their gospel aside and do their own You do business. what you want to do. يعملوا أي حاجة. Kirinya kudam rojo businessman. And others they went back to the business. Kirinya kudam to Masr rojo. Many they came as ministers. Sudah bergurau. Gulung cuma sih tapi barang seperti ada sih. Baltajia. Haleluya. Kirinya kudam juga baltajia di Masr. Many they came as ministers now they have become lost boys. But we thank God. Okay, bless. Umalista biyama Mashiach They Allah. are still doing the will of God. And I am happy to be here. أنا مبسوط عشان أكون هنا. Min mana jit min Juba. Since I came from Juba, أنا كنت أجي فوت تايلو نقول موجود معهم. I plan to be with them here. لكن للأسف أنا لقيت نفسي جاي فوق جاي. Unfortunately, I find myself running. جرجركم معايا. And I bothered them with me. Because I don't know the place here. أنا ما بعرف الأماكن. So لمدة كم أيام أسوي أسبوعين أفتكر For the period of 2 weeks, كان نمشي خدمة مع بيقولوا we used to go to a place called Arba Mus. عشرة يوم أنا كم جاري كم بارة. 10 days. أصلا بنخلص هنا ماشيين تاني. We will finish here and we are going there. But today I'm very excited. لكن أنا هنا غير مبسوط جدا. لو أنت جيت بتوقع. If you came expecting something, صدقني. believe me, أنت ما هترجع. you will never go back the same. But you will answer. أنت هتكون إنك خالد. إذا لو أنت جيت. Unless you came, جاي تتفرج للزول جاي من جوا. see the one who came from Juba. Hallelujah. I mean, But إذا جيت بتوقع حاجة من ربنا. but if you came expecting something from You God, will have it in the name of أنت Jesus. هتستمر باسم يسوع. Hallelujah. Amen. You may have your seat. اتفضلوا. You may have your seat. اتفضلوا في أماكنكم. In the name of Jesus. باسم يسوع. Come let's give How many of you are happy? in Jesus' mighty name. باسم يسوع. Hallelujah. Praise God. أقدر أشكر إدارة السيرش مينستري. إدارة السيرش مينستري for the opportunity that they have given me. أنا بشكر I thank the administration بتاع سانشن الفرصة اللي عطوني. In Jesus' name. باسم يسوع. كم ناس معكم المقدسة؟ How many of you have Bibles? Hallelujah. Praise God. We are serving a mighty God. أنا قاعدين نخدم الله القديم. He's a mighty God. إذا رجع كتاب مقدس أبدا ما في يوئيل اثنين Open with me the book of John, من 27 chapter 2, verses 27 ل 28. up to 28. بيقول وتعلمون إني في وسط إسرائيل وإني أنا الرب إلهكم وليس غيري ولا يقدر شعبي إلى الأبد ويقول بعد ذلك إني سأسكب روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى كلمة الله. And you shall know from this day that I, the Lord, is in the midst of Israel. And in the last days, I shall pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your elderly ones shall dream dreams, and I shall work wonders, signs and wonders all over the world. Hallelujah. Amen. ممكن الآية اللي تقرأها كثير. Maybe you have read this verse, Lord, يشيروا لك آية or they may have preached this word to you. أنا جاي أقول بس بالطريقة اللي أنا بعرفها. But I want to preach in the way that I know. وأنا متأكد إنه هيبارك حياتك. And I'm sure it will bless your life. In Jesus' mighty name. So, In Jesus' mighty name. praise me so. الكتاب بيقول وتعلمون إن أنا في وسط بتاعكم. And you shall know that I am in your midst.
midst? شنو بيأكد إنه الله موجود في وسط بتاعنا؟ What is the proof that God is in your midst? اللي بيأكد إنه الله موجود في وسط بتاعنا The proof that God is in our midst إنه لما هو يتكلم is when He speaks. ده بيأكد إنه هو موجود في وسط بتاعنا. That is the proof that He is in the midst. هللويا. Amen. الكتاب بيقول له اثنين ثلاثة اجتمعوا أنا بكون في وسط بتاعتهم. The Bible says, if 2 or 3 gather together, I will be in their midst. لكن الآية ما يكتمل كده. But the verse is not completed here. عشان الله يأكد إنه هو موجود في النص بتاع النفرين دي. The proof for Him to be in He their must midst. speak something. لازم هو يكون هذا. He must declare something. لازم يعلن هذا. He must open their eyes to see something. لازم يفتح عيونهم عشان وده يشوفوا. بيكون تأكيد إنه هو موجود في وسط Is بتاعنا. the proof that He is لكن لو right. علينا جينا وقعدنا But if we come and sit, بعدين بنقول الله موجود في وسط بتاعنا. and they always say God is in our midst, وما في صوت في وسطنا يسمع الصوت بتاعه. and there is no one among us here, علينا بنكون كذابين. we will be liars. Why? Because when God comes to our midst, لأنه لما الله يجي في وسطنا He will speak something هو بيقول عنه concerning your life, عشان concerning my life. يخص حياتي He must speak something. لازم يقول عنه. I'm tired. أنا تعبان. نمشي ورا ربنا ما يتكلم. Going after God who I am is- tired. أنا تعبت. نخدم ربنا ما نسمعه. Serving God whom I don't hear. I am tired. أنا تعبت. إنه نخدم ربنا ما يتكلم ما ولا أنا أشوف ده. Serving God who doesn't see and speak. This kind of God, نوعية من الإله I فلان. will kick him out of my أنا life. أتوش من حياتي. You can tell me. Hallelujah. ممكن تقول لي أنا كان أخدم ربنا but you don't. You may say that you are serving God. Prove to me that you're serving Him. أثبت لي إن أنت بتعمل. أنت كنت تسمع شنو الكلام ده؟ What do you hear? يا يوم أقول سما لبس. You are paid from morning to evening. كما الكشر يا ترى In the place of cushion, you are not. You are not hearing His voice. أنت ما بتسمع صوته. And then تقول يا مستعد You say أنا خالد ربنا. أنا مؤمن بيسوع. I believe Jesus You are Christ. wicked. أنت شديد. Amen. I am tired of this God. أنا تعبت من إله زي ده. He must speak something. لازم يقول حاجة. Do you know why God doesn't يتكلم حاجة? You know why God must speak something? When He speaks something, لأنه لما هو يتكلم He will revive my spirit. بينهي الروح When He بتاعته. speaks something, لما يقول حاجة He will encourage my هو spirit. بيشجع When نفسه. He speaks لما something, هو يقول حاجة He will be totally هو silent. يستخدم So اللحظة. I need Him to speak. I need Him to speak every single day. Every second to speak. That's why before I do everything, I say, God, speak to me. I say, God, speak to me. Because when He speaks to me, أنا بيمشي بالتوجه بتاعي. I will walk on your direction. Because when I go according to my direction, لما أنا أمشي I will fail and when I'm fail, وكل يوم أنا بتسمر وبتسمر. But when you speak to my mind, أنا هو يتكلم لفيه. I will walk according to His direction. أنا بمشي حسب التوجه بتاعه. Hallelujah. Amen. So we need Him to speak to our heart. أنا دايرين يتكلم لها. We need Him to speak to our heart. لأن محتاجين. هو طلب إنه أنا في وسط إسرائيل He said that I am in the midst of Israel. وأنا إلهكم I am your God, وليس غير and there is no any other God. والشعب ده ما بينسى. And my people will not be put to shame. When God be in your midst, الله يكون في وسطكم. you will not be disappointed. أنتم ما هتنقصوا. When God is in your midst, لما الله يكون في you وسطكم. will not be broken. أنتم ما هتنكسروا. When God be in your لما midst, الله يكون في you وسطكم. will not lose your direction. أنت ما هتنفذ تريد اتجاه الله. وفقد التوجه بتاعتهم. People lose their directions. Because God is not there. لأن الله ما موجود هنا. أنت ترى من مركز الرب أنا موجود فوق. You went out of the center where God You was. pull yourself out of Him. أنت طلعت برا. That every time you see yourself feeling down, feeling down. أنت بتشوف بتسقط وبتفشل. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. كم ناس فاهمين كلام How many of you are getting what I'm saying? في محل أنا ماشي فوق. There's a place I'm going to. No, أنا ماشي بالمترو بعد. Not through me, This one here. through the Bible. Hallelujah. Amen. إنه أنتم تعرفين أنا القصة بتاعتكم. You know that I am in your midst, والشعب ده ما بيحصل. and my people will not be disgraced. أشياء أنت حاولت تعمل وراء. It means what you try to do on your own. Most of the things you try to do it by yourself. حاجات كتير انت حاولت تعملهم بنفسك.
But at the end of the day, you find yourself, you're failing. وفي النهاية تجد نفسك تفشل. Because God is not there. لأنه الله ما موجود. الكتاب بيقول إنه الله ما أعطانا روح من الفشل. The Bible says God didn't give us the spirit. ممكن نتكلم من وراء إنه ده بيفشل. You can talk about the promises of faith. ممكن نتكلم من وراء إنه أنت بتفشل. You may talk to yourself and fail. لكن لما ترجع في نفسك. But when you come up to yourself, بتعرف إن الله ما أعطاك روح من الفشل. you know that God doesn't give But you the spirit of power power. and sound mind. And that room that is a must when we have our hope. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The most important thing الحاجة الأهم إنه الله قال that God said, إنه ويقول بعد ذلك بعد ما نكون في وسط بتاع and it will be afterward, means after I am in your midst. I will pour out my spirit. سأسكب روحي. يعني الله ما بيقول في السماوات اللي يسكب روح بتاعه. God will not be in heaven and throw his spirit. لابد يجي في وسط بتاعه. He must be in our midst. So he pour out himself. عشان يسكب من نفسه. To pour himself. عشان يسكب من الروح بتاعته. To pour of his upon spirit. all flesh. على كل جسد. So that you may prophesy. عشان كده يتنبأ. So that you may speak his word. عشان تتكلم كلمة. So that you may proclaim his word. عشان تعلن كلمته. شوف في الأيام الأخيرة. See, in the last days, الله ما بيسكب روح بتاعه من فوق في السماوات. God will not pour out his spirit from But above. يجي في وسط بتاعه. But he will come in the midst. زي ما علينا قاعدين في الكنيسة. As we are now in the church. الله ما بدي قوة من السماوات. God will release the power from heaven. But هو بيجي في وسط بتاعه. He will come in our midst. So لما تشوف قوة شغالة في When وسط we see بتاعه. power working in our ده midst, بيعني إن الله يجي في وسط it بتاعه. means God is in our midst. Because علينا ما نشوف في عهد القديم. We are not in the Old في Testament. عهد القديم روح الرب يكون على النبي But in بس. the Old Testament, God comes and does. الرب الروح بتاعه بيكون عليه. The Lord will not come, but His Spirit will الروح come. بتاعه ما بيجي في وسط بتاعته. He will not come in بل our midst. بيكون عليه. But just come upon you. الروح بتاعه ما بيكون جواه. It is not in you, بل بيكون عليه. but upon لكن في you. أيام الأخيرة. But in this last days, سيعطوا أيام الأخيرة. which last days? أيام الأخيرة ده أيام بتاعتنا. These are the last days. الأيام بتاعتنا. In our الله days, بيجي في وسط بتاعتنا. God will come in our midst. عشان هو يكون من الروح To بتاعته. release His Spirit. So that we may prophesy. عشان أنت تتنبأ. We may prophesy. عشان أنت تتنبأ. أنا ده أقول لا يزول I want to tell everybody The this. spirit of prophetic الروح النبوي is in our midst. موجود في But وسطنا. المشكلة you never encounter with the spirit of prophetic. لكن أنت ما قابلت معه. أنت مرة مرة نفسك مروح. You are not connected yourself with the ما Spirit. النبي برامج نبأ. It is not the ما power of مبشر God. برامج نبأ. ما مبشر برامج Not only نبأ. pastor or ما evangelist. خادم بتقربنا برامج نبأ. Oh no. But the Bible says upon all flesh على كل جسد. and they will prophesy وهيتنبأ. and they will see vision. هيشوف And الله. they will have dreams. هيحمل أهداف. In the name of Jesus. باسم يسوع. All of us we are called to prophesy. علينا كلنا مدعوين إلى All of النبأ. us we are called to see the vision. علينا كلنا مدعوين نشوف رؤى. Vision about what? رؤيا عشان Vision about your destiny. عشان المسير بتاعك. إذا كان أنت معتاد تشوف مصير أكثر من النبي ما You يشوفه. have to see your destiny. البطل تنسيب نشوف 5% من المصير بتاعتك. The prophet sees according to his capacity. أنا لو ناديتك أتنبأت بحياة بتاعتك. If I just prophesy to you, أنا قادر 5%. I'm just talking about 5%. 95% تشوفه أنت بنفسك. 95% you are the one to see it. أنت بتشوفه بنفسك. You see it by yourself. 5% اللي أنا بديك دول. I will just give you 5%. أنا بفتح عينك عشان أنت تقبل في الرؤيا. I will just open your eyes for you to just go in. أنا بتذكرك that you I have will a just purpose. remind you أنا بتذكرك that you have a God to live for. that I remind you that you But have the a God. 90%, 95% 95%. belong to you. You are the one Hallelujah. to discover. Amen. Clap your hands for Jesus. I will pour out my spirit. So ask him ruhi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. تعرف أنا another بركة. You know when I sit alone, لما نصلي when I pray, there is a prayers. بنسموه declaration prayers. في صلاة اللي بيقولوا صلاة بدك إعلان. يعني في الصلاة ممكن نصلي ساعتين. You may pray 2 hours. ما بتسمع ديمون جاي. You don't hear any demon. في ناس بدهم مدمنين دعوة شريك. There are people who are addicted on the demon. حتى إبليس ما موجود ده. Even demon is not there, they rebuke it. They will go home. شيطان بيقول لك أنا زبيش. Even the devil will say, what is my fault? What have I done? أنا
not going to show. Tafsiri ndio binafsi kutowabinia. You reveal on yourself and you rebuke them. Hallelujah. That declaration prayer صلاة بتاعت الإعلان. is in a prophetic dimension. ده بعد نبوي. أنا ده محتاج أنا فوق. I just want to open your eyes. لما تقول بقى When you are alone. ما محتاج تقول إيه ديمون إن أنا مجنون You كاتش don't need to say that شجاع باسم. كاتش It's not. كاتش It's not. بقى عملات جميل جدا. في تبقى بقى حاجة حلوة. In Dubai, it's very sweet. بقى تعال قولوا ما قولوا كاتش They don't say kafar. قولوا نور ونار نور ونار نور ونار نور ونار نور ونار. هللويا. أنا فوق جبل قال يصلي. When I was on the mountain praying بالليل. at night, وصل الساعة 3 بالليل. at 3 a.m., في كنيسة الجبل. there was a church under the أنا سامع نور نار نور نار نور نار. light fire. أنا I was wondering there to know it's a lot of نور نار نور. أنا كنت متخيل which kind of prayer أنا is this? أعرفهم جابوا موديل كاري تحرير. I said they have brought a new model of prayer. ده تطبيق كلمة مسلم. It's a new application of ما تيجي كاش فاير ما كاش فاير. They don't say crash fire. أبو نور نار نور نار نور نار. So when you sit alone لما تكون أنت قاعد in the prophetic dimension, البعد النبوي you declare أنت بتقول Sunday 2 hours in the name of Jesus. باسم يسوع. I am not a loser. أنا ما فاشل. I am a winner. أنا In منتصر. the name of Jesus. باسم يسوع. I am a head not a tail. أنا رأس In the name of Jesus. باسم يسوع. I will make it to my destiny. In the name of Jesus. باسم يسوع. In the name of Jesus. باسم يسوع. I am healed. أنا أنيا. In the name of Jesus. باسم يسوع. I am free. أنا حر. In the name of Jesus. باسم يسوع. All the bondage are broken. باسم يسوع. I can prophesy. I can see. I am powerful. I am rich. I am amazing. I am beautiful. I am the light of God. I am the glory of God. I am the power of God. In the name of Jesus. For 2 hours, you prophesy to yourself. Listen. المشكلة The problem, انت جاي تنام الزول. you just come and prophesy. والموضوع ده بيدوب يعني. بيدوب يعني بقى كشك. It fails. The problem is because you need to feed yourself. أنت لو محتاج تمنع نفسك هو. انت لو جوعان If you are hungry, you can't do it. you'll be sleepy. يعني انت تقول زور ماني. أنت هللويا. So So you need to feed yourself محتاج تمنع نفسك. with the prophetic word. والروح كلمة من And when you become satisfied, but then you do more flow. You prophesy to others. لما تمنع نفسك بعد كده تفيد لناس. ما كل يوم صلوات لا يتم أنا يربي يتم أنا يربي. Not every day you will do demonic شيطان بينتهي شيطان أنت بينتهي. شيطان يعمل صلوات كذا. Even the devil has memorized your prayer. لما أنت صلوات كذا يوم يلا أجمل ما تدري When ما. the time of the prayer comes, he will leave you. وما شيء صلوات كذا. Going to his own job. أنت يفيدك يريتك كافي. بعد ما تصلي, خلي شيطان يحيي لي اليوم يقعد you prophesy to that. let the devil get surprised when he finds you praying. That's why the Bible says in the last days الكتاب بيقول في الأيام I will pour out my spirit سأسكب روحي upon all flesh على كل بشر and they will prophesy. وحيتنبأ. Not prophesy. Allah ما كسرهم هينبوا لناس ثانيين أول. The Lord didn't mean that they will prophesy to us. ما بيعني إنه هم هينبوا لناس ثانيين أولا. It doesn't mean that they will prophesy to others first. But they will prophesy to themselves. هيتنبأ لنفسهم أول. After they become satisfied, بعد ما يشبع they will prophesy to others. هيتنبأ للآخرين. Hallelujah. Praise the Lord. Are you getting me? هل تفهمين؟ Something that رب يسوع المسيح. In the name of Jesus. باسم يسوع. In the name of Jesus. باسم يسوع. Hallelujah. Amen. أرفع يدينا فوق مكانك. ارفع lift up your hands. Say, Father, I want to prophesy. قول يا أبويا أنت النبأ. Father, I want to prophesy. يا أبويا أنت النبأ. You know, before you prophesy to someone, قبل ما تتنبأ لزوجك you need to prophesy to Allah. محتاج تتنبأ لنفسك. Prophesy to your future. نبأ لمستقبلك. Prophesy to your destiny. نبأ لمصيرك. Prophesy to نبأ. in the name of Jesus. باسم يسوع. I want you to open your Bible. أنا دايما بفتح كتاب أنا قدس. جاي أحكي لك كلام إنه تتنبأ لنفسك وبابا تتنبأ. I want to assure you that you must pray for or prophesy to yourself first. أنا أنت ودي إنه
الآية تدوين اثنين اتحقق وين في كتاب المقدس. I want to tell you where this verse was fulfilled. The verse of أوبن أفتح في أعمال الرسل اثنين. Open in the Acts of Apostles chapter 2. يقول لما من اثنين واحد لما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس الواحد. And when the day of Pentecost came, they were all in one accord. صوت من الحبوب رياح عاصفة وملأ كل A البيت. bright rushing wind came and filled all the house. وظهر لهم ألسنة And there appeared tongues of fire كأنها on their من heads النار as of fire, واستقرت على كل واحد and rest upon each and every one's head. وامتلأ الجميع من And الروح all القدس were filled with the Holy Spirit. ويبتدأوا And they يتكلمون started بألسنة to أخرى speak in other tongues كما أعطاهم الروح as the القدس. Spirit gave them to speak. Hallelujah. That This one, آية ده this verse, is a prophecy. then the book النبي يريد النبأ. that Joel prophesied, ده تقع في أعمال الرسل اثنين. it was fulfilled in وفي يوم الخمسين in the day of Pentecost. You are talking. Hallelujah. Praise God. We are living in the end time. أنا عايشين في الأيام الأخيرة. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. أنا wonder أنا أتخيل شوية. I'm wondering. بطرس يقول ما عايشين في الأيام الأخيرة. واحد. Peter was saying that they were living in the last time, in last days. وكل يوم ممكن يجي فرنسا بينا لينا عايشين في الأيام الأخيرة كل مرة And عايشين. if they come on your mind every day that we are living in the last days. أنينا عايشين في آخر أيام الأخيرة. But we are living in the end of the last days. هم كانوا عايشين في أول أيام الأخيرة. They were living in the beginning of the last days. لكن أنينا عايشين في آخر أيام But now we الأخيرة. are living in the end of the last days. هم كانوا عايشين في أول ساعات بتاعت الأيام They الأخيرة. were living in the first أنينا hours of عايشين the في last آخر days. ساعات بتاعت الأيام الأخيرة. But we are in the last hours of the last days. ده كله بيجمعنا إنه أنينا عايشين في الأيام الأخيرة. It all gather us together that we are in the الكتاب بيقول last لما days. حضر يوم The الخمسين Bible says when the day of Pentecost لما came, الأيام الأخيرة جاء when the last days, and the Holy Spirit come over them. in the room of Pentecost, هو كان لقاهم في مكان واحد بنفس الواحد. he found them sitting in one place in one قال house. استقر على كل واحد And he منهم. rested upon each and every one of And they them. begin to speak in another But it's tongue. كلهم بالألسنة الجديدة. الأصل هم كانوا يتكلموا به. The tongues they were speaking. The Bible says الكتاب بيقول الزول اللي بيتكلم بلسان the one who speaks in tongues بيبني نفسه. builds or edifies himself. يعني you prophesy building yourself. بتتنبأ تبني نفسك. I believe when they were talking in tongue. أنا بؤمن لما هم كانوا قاعدين يتكلموا يا أخي يبني إنسان عن they الله. were edifying their inner person. They are building their spirit. قاعدين يبنوا الروح. They are empowering their spirit. قاعدين يقووا الروح بتاعهم. Hallelujah. Praise the Lord. So they begin to speak in another tongue. بدأ يتكلموا بألسنة They تانية. begin to prophesy in another بدأ tongue. They are ينبأ like, بألسنة جديدة. anyone begin to speak in another أي tongue. زول بدأ يتكلم بألسنة. ما بدا يتكلم لا أي زول لكن أي زول بدا يتكلم مع They نفسه. were not speaking to others but لأنه الكتاب المقدس بيقول because the Bible says اللي بيتكلم باللسان the one who speaks in tongues هو يتكلم بأسرار. is speaking the secrets of God. He's talking with the mysteries of God. قد يتكلم بأسرار ربنا. So they begin to talk mysteries of God قد يتكلم أسرار ربنا. concerning their lives, and يخص حياتهم. concerning their ministry, يخص من concerning their destinies, يخص concerning the journey that they're going. يخص المشوار. They begin to pray in another tongue. هم يصلوا بألسنة. That tongue comes as a result of the Holy Spirit. الألسنة دي نتيجة للروح. When the Holy Spirit comes over you, لما الروح يهل عليك you will have another tongue. هتكون عندك لسان And you will begin to pray in that tongue. تبدأ تصلي And the باللسان. reason of praying in that tongue, والسبب بتاع الصلاة you are building your inner أنت man. قاعد تبني إنسانك You الداخلي. are building your أنت spirit. قاعد تبني روحك. You are encouraging your أنت spirit. قاعد تقوي. You are empowering your spirit. أنت قاعد تقوي You روحك. are instilling
حالتها. لما تصلي I will know that this one is born again. إنه الزول ده مولود. This one is born again. الزول ده مولود. We have the gift of the Holy Ghost. حقيقة تمام. That's why I'm saying is عشان كده هو بنتكلم بأسر. sometimes you will not understand what you're speaking. لكن أنت ما تفهم But in the realm of the spirit, لكن في الروح you are turning things around. أنت بتحول. You know, let me tell you the reason. أنت بدي السبب. You are repeating the same mistake. أنت Because you are praying with your understanding. لأن أنت بتقول. But when you pray in tongue, لكن لما تصلي you are praying with God understanding. أنت بتصلي You بفهم. are praying with the mind of God. بتصلي بأمر. You are praying with the tongue of God. بتصلي You باللسان. are praying with the mouth of God. بتصلي بالحسن. You are praying بتصلي with the voice of God. بالصوت بتاع. And I want to tell you, وأنا لا أقول. when a problem hear your voice, المشكلة اسمها they run away because they know that your voice carry power. Your voice carry abilities. Your voice carry compassion. That I can do all things in Christ Jesus. Let me tell you something. خليني أقول لكم هذا. الخلق بولس يقدر that I can do all things. What led Paul to confess that I can do all things? بالمسيح نزل قوي. Through Christ who strengthens me. Is a result. النتيجة. But هو صلى بعد سنة. After he prayed in tongues. Yes, he was seeing problems. لا هو كان شايف مشاكل. هو كان شايف اضطهادات. He was seeing هو كان persecution. شايف تجارب. He was seeing هو كان temptations. شايف أوجاع. He was seeing suffering. هو بدأ يصلي. He started to pray. هو بدأ يصلي. He was praying. So لما هو استمر في الصلاة. When he continued praying, His son died, Howard. his tongue was And he transformed. began to pray. Over the sun, over the sun. After declaring it, But my iron answer. wait, that's up to all. He discovered in him That I can do all إنه things أستطيع كل شيء. in Christ. في المسيح الذي يقويني. Yes, you are talking. So when the Holy Spirit come over there, إن الروح القدس هل they عليه. begin to speak in ولا another tongue. يتكلم بأسرع. They begin to prophesy to ولا themselves. يتنبأ لأنفسهم. In the name of Jesus. After they fill with the Holy بعد ما Ghost. انطلب الروح. After they fill with the prophetic. بعد ما انطلب النبوة. And then the Bible says, الكتاب يقول. إن البيت كله انطلب من الروح القدس. All of the house were filled. And they begin to speak in another ولا tongue. يتكلم بأسرع جديد. To speak in another tongue. ولا يتكلم So, بأسرع. but after they are filled, لما هم يمتلوا. they begin to prophesy. ولا يتنبأ. كتاب بيقول إن بطرس طلب ووقف قدام ناس. And the Bible says Peter went And he out. began to preach about Jesus. يبشر عن With يسوع. abundance. بشجاع. He began to talk about ولا Jesus. يتكلم عن يسوع. I want to tell you something. أنا أقدر أقول لك. If you have fear, لو أنت خوف. pray in tongues. صلي بأسرع. Pray in tongues. صلي بأسرع. After praying in بعد ما tongues, تصلي you بأسرع. will come out from the dimension. تطلع من And you'll find courage in you. والشجاع. Preach. وأنت هتبشر. And you will do وأنت هتعمل. all things with courage. كل شيء في يسوع المسيح. المشكلة The problem. that the church is facing a lot of problems الكنيسة مواجهة مشاكل كثير. because people they stop praying. لأن هم وقفوا الصلوات. In Jesus' name. باسم يسوع. وقفوا الصلوات. They have stopped prayer. And then they expecting إنه الكنيسة يمشي قدام. هم بيتوقعوا إنه ده الثاني. انت يا جماعه ده ديمون انت ده بنت now you are the agent of demon انت ده بنت انت هسه وكيل بتاع الشيطان وانت you want the child to progress out. demon is using you to block the church. الشيطان قاعد يستخدمك عشان تدمر الكنيسة. امين. لانك ما عندك مسبه بتاع الصلوات. Because you don't have the altar of prayer. and you want to say الكنيسه لابد يمشي كده. And you want to say the church must progress. انا دي مشكله معايا واحد. I have a problem with one verse in the Bible. في آية شعرت لها كلام فارغ اليوم. There's a verse that was taken and used in a wrong way. الكنيسة ماشي كده. كنيسة ماشي كده. أبو عبدالله ما بيرجع عليه. أبو عبدالله لا تقوى ما عليها. يرجع عليه بيرجع عليه أنت كمان. يقوى. You don't pray ما يرجع عليك. If they shall prevail over you. يرجع على الكنيسة ويرجع They على shall prevail over the church and over you. أي زوجة كنيسة هيكون قوي على راسه. Everybody who doesn't pray, the gates of hell shall prevail over you. They don't pray. هذا ما نسمع. بيقول أبو عبدالله. لما الرنوان ده لسه ماشي كده. كنيسة ماشي كده. أبواب يمن أموال كنيسة ماشي كده. But the people that they go outside they don't pray. But after they sang this, they went out and never pray again. نفس الدول لما نرجع بتدي بعض دي من بدل أبو زمان ما السلام عليكم.
When this person like me fell in trouble or in temptation, the devil would just knock him out and nothing happened. In the name of Yes, Jesus. yes, so. We are in the end time. أنا هنا في الأيام The Spirit of God has been poured. روح الله هينسكب. روح الرب سكبه It has already been poured. Hallelujah. Amen. But have you received the Spirit? لكن هل أنت استلمت؟ هل انت قبلت الروح ده؟ Have you This received prophetic. ده النبوة أو النبوية؟ هللويا. هل انت قبلته؟ Have you received اي حاجه بتبقى الشيء بتاعك. anything that encourages you to God? You refresh. You need to be activated on You your are activated. When you want to prophesy much, نبع كتير you need to pray in tongue much. محتاج تصلي بألسنة أكثر. Hallelujah. آمين. صلي بعد سنة كثير وشيء. Pray in tongues much or more. المسألة ما هي تكتب مين أو تكتب مش أنا. The matter is not to close your eyes and ما بتشوف squeeze بداية. your face. ده بتاع Sunday school. It's the level of Sunday school. ده Sunday school في spirit. Sunday school in the spirit. Sunday school في الروح يا رب في الروح. They close their eyes and they begin to pray. You are now the one looking for the vision. إيه ده قاعد تفتح الروح. You are the one looking for the vision. The way you're moving. أنت قاعد تعمل إيه؟ You are not, you are just looking for the vision. أنا بقول شوف شوف. The Lord is saying,